and welcomed with the powerful soul-stirring beats of this ending. Our chief guests and dignitaries now make their majestic entry into the venue. Let us greet them with a resounding round of applause as they step into the celebration of excellence and tradition. Their arrival marks not just the beginning of our program, but the beginning of our unforgettable evening. An evening where honor meets celebration and where tradition blends beautifully with creativity. We now present a spectacular Chende performance, a powerful symphony of rhythm and tradition. Let the vibrant beats fill this hall with energy and mark the perfect beginning to our celebrations.
extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, Dr. Seema Shenoy, Director of SDM MBA College, Correspondent Mrs. Shruta Jitesh, Principal Mrs. Joy Jeevan Rai, Academic Coordinator Mrs. Usha Hegde, our dedicated teachers, our ever supportive parents, and our vibrant students. Today is a celebration of our collective journey of knowledge, of culture, and the spirit of excellence that binds us together. We now proceed to the official inauguration of Annual Day 2025 through the LED display. May I now request our chief guest, Dr. Seema Shenoy, and other dignitaries to kindly come forward and initiate the display. Thank you, Ma'am. With reverence in our hearts, let us begin with a prayer, seeking blessings for wisdom, peace, and prosperity. We invite our choir group to lead us into this divine beginning. शम्भो गिरीश सुरपूजित कामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो
this divine beginning, let us continue our program with positivity and joy. Celebrating the colors and rhythms of various Indian dance forms, we now present a dance, an artistic welcome to this special evening. Adorned with countless dance forms, each carrying centuries of tradition and artistry. As we begin, let us journey through the elegance and cultural richness that Indian dance represents. Merging classical roots with modern expression, this semi-classical performance promises elegance and energy together. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी धीम तारा धीम धीम तारा जतुलतो पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे With swift footwork and enchanting spins, Kathak brings stories to life with elegance. Vibrant, energetic and full of festive spirit, Marathi folk celebrates the heartbeat of Maharashtra. अंबा बाजला गो अंबा बाजला गो ए अंबा बाजला बड़ खो बड़ अंबा बाजला गो पालना बांधीला गो बांधीला ये डालीला पालना बांधीला गो पालना बांधीला ये डालीला पालना बांधीला गो
Yakshagana, a majestic blend of dance, music, and dramatic storytelling from the land of Karnataka. ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದಾನ ತಂದನಾನ 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 ಕೇಳಚುವೆ ನೀನು ಮೆನು ಮೆನು ಮೆನುಗೋತಾರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡು ಕಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ ಕೇಳೆ ಚೆಲುವೆ Presenting the enchanting grace of Mohiniyattam and the powerful dramatic artistry of Kathakali, two timeless dance traditions of Kerala. Unite on one stage, we celebrate India's rich cultural spectrum. We warmly welcome you to immerse in this evening of rhythm, tradition, and artistic splendor. Swagatam, 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 Suswagatam. That was absolutely mesmerizing. The colors, the rhythm, the smiles. What a lovely way to set the tone for the rest of the evening. We now request our dignitaries to kindly escort our respected chief guest, Dr. Seema Shenoy, Director, SDM MBA College, to the dais. She is the mind that plans, the hand that supports, and the heart that nurtures our students. To begin the evening on a gracious note, we invite our academic coordinator, Mrs. Usha Hegde, to share her words of welcome.
Om Shri Manjunathaya Namaha. Good evening, distinguished guest Dr. Seema Shenoy, correspondent Mrs. Shruta Jitesh, principal Mrs. Joy Jeevan Rai, respected faculty, proud parents, and my dear students. It gives me profound joy and pride to welcome you to our annual day celebration. As the academic coordinator of Sri Dharmasthala Manjunatheshwara School, Ashok Nagar, it is both an honor and a privilege to stand before this vibrant gathering. It is an honor to introduce our chief guest, Dr. Seema S. Shenoy, who has graciously agreed to be with us today. Mrs. Seema completed BBA from SDM College of Business Management, MBA from Justice K.S. Hegde Institute of Management. She secured sixth rank at VTU. She has earned a PhD from the NITK Surathkal. She presented her paper on the topic Strategic Alternatives for Enabling Supermarket Retailers in India Attain Competitive Advantage in the year 2013. Dr. Seema has also completed Taster's program on Innovation and Productivity from City of Glasgow College, Scotland, United Kingdom in 2019. She has a rich experience of 17 years of teaching, 12 years of research experience, and PhD guide at Mangalore University. She has presented research papers in over 25 national and international conferences in institutes of high repute, including IIM Ahmedabad, MET University Jaipur, PES University Bangalore, among the others. Her research papers are published in 18 national, international journals and book proceedings. She has offered consultancy and training to the staff of BPCL, Mangalore, panel members for placement at NITK Nitte, Surathkal. Madam has been an executive committee member of KPP-GCA, life member of ISTD, certified A-grade trainer of National Skill Development Corporation, external examiner of St. Aloysius Institute of Management, Berry, Manipal University and Nitte University, to mention a few. Doctor is also proficient in English, Kannada, Hindi, Tulu, Konkani and Tamil. I request our correspondent and principal to present a green gesture of welcome to our chief guest. Thank you, ma'am. Let us accord a warm and thunderous welcome to our chief guest. I extend a genial welcome to our correspondent, Madam, Mrs. Shruta Jitesh. Your support, encouragement and leadership has inspired us to strive for excellence. Welcome you, ma'am. It's my delight to extend a cordial welcome to our principal, Mrs. Joy Jeevan Rai, for her guidance and vision. Your commitment is the pillar of our institution's success. Welcome you, ma'am. A friendly welcome to the staff of SDM. I offer a cheerful welcome to our dear parents. Thank you for your continuous trust and continuous support. A loving welcome to all my dear students. As we celebrate today's achievements, let us also look ahead with hope and determination. The world around us is changing rapidly. Let the values of integrity, compassion, discipline, and service remain timeless. Let SDM be a beacon of such value-based education and holistic growth. Let us strive together, students, teachers, parents, and management, to ensure that our school continues to produce not just learned minds, but conscious,
caring, and capable citizens. In conclusion, I wish every student the best for their future endeavors. May you grow, thrive, and contribute positively to the community and to our nation. And to everyone present here today, thank you for coming, for believing in our mission, and for being the part of the SDM family. Let us enjoy today's celebration with pride, joy, and a renewed sense of purpose. Thank you, and welcome to each one of you. Thank you very much. Thank you, ma'am. With immense pleasure, we now invite our respected chief guest, Dr. Seema Shenoy, to share her inspiring words with us. Om Shri Manjunathaya Namaha. Most respected correspondent of this institution, Madam Shruta Jitesh, respected principal, Mrs. Joy Jeevan Rai, academic coordinator, Mrs. Usha Madam, all my dear teachers, anxious parents, students, ladies and gentlemen, a very good evening to each one of you gathered here for SDM's annual day program. First of all, I must say I am very, very excited to be a part of this school day because I myself am a student of SDM. I did my degree at SDM College of Business Management, started my career as a lecturer in SDM College of Business Management, and then went on to become the principal of SDM MBA institution in Mangalore. It seems just like yesterday that SDM school started in Mangalore. I remember a few years ago, 4 or 5 years ago, we had put a small banner in our college campus in MG Road, SDM school, CBSE school in Mangalore. The moment that banner was put, our phone started ringing. Where is this school? Which classes are there? What is the fees? When is the admission? Can we put our children? Whom do we contact? So I was not in any way a part of the school committee. But then as a principal of SDM College in Mangalore, I got phone calls from students who had studied in SDM, phone calls from general public in Mangalore. And within a matter of 5 years, today SDM school has had an overwhelming response in terms of student enrollment here in Mangalore, which is a great matter of pride. In every street of Mangalore, there is a school. Despite that, we made our entry much, much later. But then the love and affection and the faith, more than anything, when parents choose a school, they choose it with lot of faith. So the faith with which you people have chosen SDM as a school for your child is phenomenal, and thank you for that. My dear parents, I must tell you that our revered president, Pujya Dr. D. Virendra Hegde ji, has unparalleled love for children. Whether it is a kindergarten child or a student coming to enroll for a PhD program in my college, the love that our president has for student community is way beyond measures. Every time he starts a new institution or every time we go to him saying we are going to start a new program, he reminds us of the value system that we want to imbibe in all these institutions. And that is one common thread which you will see in all SDM institutions. This evening when I stepped into the school, I could feel the unforced discipline in the audience. I could see the values being adopted by children very, very seamlessly. So this, I think, is the success of an institution. The value system remains the same, be it a school or an MBA institution. And for that, the credit goes to the entire SDM school. I'm sure that Shruta ma'am is one of the youngest correspondents a school can have in Dakshin Kannada district. So the direction of a young correspondent blended with the seasoned principal like Joy madam and the disciplined efforts of the entire team of teachers here at SDM school, I believe, has resulted in the resounding success of the school. I wish this school even more accolades in the years to come. I just heard from Joy ma'am that our students have won a whole booty of prizes at SDM Ujre, which she will be announcing now. May the accolades
for this institution go on scaling greater heights. May the students of this institution reach the pinnacle of their success. May they go on to become better citizens, because that is what is the purpose of education that we offer at SDM. One small request to the parents. As the teachers become magicians here in school, they, with all their love and patience, take care of your children. They act like sages when it comes to, bearing with their patients. And then they put in the energy of a teenager in ensuring that the students are trained well. But only half the task they do. The other half, we need to be doing as parents. So my dear parents, in this digital age, I am telling you this not as an administrator, but as a mother. It is a major responsibility of the parents to see that we monitor the digital time that we give to our students, our children, the screen time that we are exposing to. Schools try their level best to see that students are imbibed with the right kind of values, ethics, morals, all of that. But then sometimes children fail to understand what is right and what is wrong when they are exposed to a lot of digital media. So please be very, very mindful of the digital screen time that you are giving your children. Please give little time to see what they are doing on the internet. This is just a word of caution in terms of parenting. If this is done, then I'm sure all the efforts that the school is making will lead to ensuring that your child will become a great human being. Mark sheet is definitely going to take them to the pathway to success, but they'll reach the pinnacle only with good values. And I'm sure SDM school will put in them all the required values. Wishing all the students all the very best. And once again, I conclude thanking the school for inviting me as the chief guest for this beautiful program. Thank you. Have a nice evening. Thank you, Ma. She is the light that leads us, the voice that encourages us, and the pillar that strengthens us. We now request our beloved principal, Mrs. Joy Jeevan Rai, to give the presidential address. Om Shri Manjunathaya Namaha. Good evening to everyone present here. Respected guest for the day, Dr. Seema Shenoy, Director, SDM MBA, Correspondent Mrs. Shruta Jitesh, dear Academic Coordinator Mrs. Vusha Hegde, teachers, parents, invitees, and my dear children. We have all gathered here to see a dazzling performance of your children and my students. I stand before you with immense satisfaction to share our journey. In the morning today, we had the annual day of grade 1, 2, and 3 and kindergarten. Now we are here ready for the performances of grade 4 to 10. And I don't think a speech is necessary at this juncture, because I'm sure that all of you have come to see your child's performance. Yet, being the principal of this institution and also being a seasoned mother, I need to talk to you, dear parents. Parenting is very, very difficult, and I'm sure all of you will agree with me on that. Your small one now, who has grown 9, 10, 11 to 15, are headstrong. They want their way, and you do not know what to do.
parenting doesn't come with a manual. So it is a trial and error basis that you will have to take care of your children. But one thing is for sure, parents, if you as parents and we as teachers stay on the same page, then we can think of some positive results. What the parents are saying to the teachers and what the teachers are saying to the parents must be the same thing. When we are correcting, as teachers, when we are correcting the children, parents will have to support us on that. So that when you correct your child, as the teacher has corrected the child, things will be much, much easier. Sometimes I get a little worried. I think, what is happening to our children? Why are they behaving so very indisciplined? And yes, all of us know the reason why. But then, if you as parents give sufficient time to your children, then half the battle is won. Just to compensate the time, if you're giving them all the materialistic things, then it doesn't make any sense. Therefore, dear parents, I know that giving you gyan today when you have come to watch your children's display, performance, isn't that very good? Maybe some other time when we sit together in groups, we can talk about the children, the discipline, and how to take them forward to success. Today, as we are celebrating our special day today, I have a team of students, 7 of them, along with their teacher. They have gone to Ujre SDM school, and we have a swimming competition conducted in association with IKES. IKES is Association of CBSE and ICSE Schools. So there's a competition going on in Ujre, and I'm very proud to say that we have won 7 medals today. Sakit Shetty getting first gold, first silver, first bronze. Divij Kottari getting first silver and 1 bronze. Parth Shetty getting 1 bronze, and Grishma Shetty, in spite of her injury, has managed to bag 1 bronze. Very proud of these children. Congratulations to the proud parents who are here, and congratulations to my team, team of swimmers and their coach, Mr. Nandan. Parents, as I was telling you, in today's changing world, a child's growth depends on consistency, guidance, both at home and school, and I'm sure that you will be supporting me in that. I request your continued collaboration in shaping values, discipline, empathy, respect, and resilience. These are the qualities that will allow our children not only to excel in academics, but also to grow as responsible, confident citizens of India. Just the other day, that is on 20th of November, we had a sports day. And on that day, we were not able to give the best house a prize. And here I am to announce the Best House Award for this academic year. As all of you parents must be knowing, my students are the heart of this institution. We have Hessonite, Emerald, Amethyst, Ruby, and Turquoise, H-E-A-R-T. And all these houses, 5 houses, make the acronym called as HEART. So my students
are the heart of this institution. So a big round of applause for my students. The results of the sports day and discipline points accumulated from June onwards. All through the year, from June until now, our houses have been giving their best and earning points. And the competition has been incredibly close, and the excitement has been building by the day. Are you ready, students? I cannot see any students here. Student leaders, captains and vice captains, please be backstage, because now I'm going to announce the best house for the academic year 25-26 is the Ruby House. A big round of applause for their consistent hard work, teamwork and discipline. May I request the Chief Guest, Dr. Seema, to give the award. Of November was celebrated as the Founders Day, the birthday of Dr. Virendra Hegdeji, and we brought out a newsletter called Voice of Virtue. This was formally inaugurated by our beloved correspondent, Mrs. Shruta Jitesh, and today I'm very happy and delighted to hand over a copy of our newsletter to our respectable chief guest, Dr. Seema Shenoy. We have also created a digital version for our parents for easy access and reading. This is Voice of Virtue. I thank Mrs. Asha Priya, Department of English, and the entire editorial team for their first newsletter, Voice of Virtue. Yet another exciting news, dear parents. December 30th, we are having something very, very special. We are hosting Makkala Mela, a vibrant event for students, parents, neighbors, family and friends. We will be having brilliant competitions where all stakeholders will be overwhelmed with the lively performances. There will be games, food, music and more. Be a part of the same, dear parents, and do visit and bring your family along. Do encourage your children to participate wholeheartedly and win exciting prizes through our raffle draw. There's a short video which you would like to see now. A big round of applause for our Makkala Mela, which is going to be on December 30th, 2025. Please be there, save the date, and enjoy the day with us. Thank you for walking this journey with us, for believing in our vision, and for being pillars of strength for your children. Together, let us inspire them to reach higher, act kinder, and shine brighter. I remain grateful for your presence and support.
Thank you very much. Every memorable event deserves heartfelt gratitude. To express our sincere appreciation, I invite Mrs. Asha Priya to deliver the vote of thanks. Om Shri Manjunathaya Namaha. Before we transition into the cultural splendor of this evening, it's my privilege to extend a heartfelt gratitude to all those who enrich the formal segment of our program. Our sincere gratitude to our chief guest, Dr. Seema Shenoy, Director SDM MBA College, for her gracious presence and inspiring address that added depth and meaning to this occasion. May I now invite our correspondent, Mrs. Shruta Jitesh, along with the other dignitaries, to present a memento, a small gesture of her immense appreciation. Thank you, ma'am. We extend a warm gratitude to our correspondent, Mrs. Shruta Jitesh, for her constant support and encouragement, which continue to strengthen every initiative we undertake. Thank you, ma'am. At the heart of our school beats the vision of our principal, Mrs. Joy Jeevan Rai, a leader whose grace, strength, and quiet determination illuminate every corridor and every child's dream. Thank you, ma'am. Your guidance and commitment elevate every milestone we achieve. Our academic coordinator, Mrs. Usha Hegde, is a pillar of precision and dedication, ensuring that every academic and cultural initiative flows seamlessly and meaningfully. We extend our heartfelt gratitude to a constant guidance and support. Thank you, ma'am. To our dear parents, thank you for your trust, encouragement, and steadfast support. Our heartfelt appreciation to our committed teaching and non-teaching staff, whose coordination and tireless efforts ensures a smooth conduct of the function. We would also like to acknowledge our choreographers who have worked tirelessly in the days leading up to this event. A special acknowledgement to the sound and technical team for their flawless execution, and to our vibrant Chende ensemble, whose powerful beats set an energizing tone for the evening. To our wonderful students, your discipline, enthusiasm, and spirit bring life to every celebration and meaning to every endeavor. To every individual, visible or behind the scenes, your contribution has made this event truly memorable. Thank you one and all for adding warmth and meaning to this evening. With renewed enthusiasm, let us move forward into the cultural program that awaits, crafted with love, talent, and spirit of our students. Thank you one and all. Thank you, ma'am. And now, dear audience, the moment you have been eagerly waiting for. Every year, our cultural program carries a message, a heartbeat, a narrative that resonates. This year, we take you on a mesmerizing journey, a journey through moments, memories, and milestones, where the past dances with the present and imagination gracefully meets reality. With that, let the cultural extravaganza unfold. Ladies and gentlemen, open your hearts, Feel the magic. and immerse yourselves in the brilliance of this unforgettable show. All. This evening, we transport ourselves across centuries, exploring the majestic chronicles of ancient India, a civilization woven with wisdom, culture, and timeless brilliance. From the bustling lanes of the Indus Valley to the rise of dynasties and the dawn of transformative philosophies, let us travel back into the echoes of our glorious past. Ladies and gentlemen, prepare yourself for timeless echoes. First stop, the Harappan civilization. Travelers arrived, settled, and shaped towns into thriving cities. Harappa, a cradle of culture, advanced streets, crafts, and trade, marked this urban marvel. But as it flourished, Mohenjo-daro rose, and after its decline, another wave of travelers came, the Aryans. They brought hymns,
rituals, and the dawn of the Vedic civilization. A new chapter began. The dawn of civilization, a Harappan showcase. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮುಗಿದು ಹೋದ ದಂತಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳ ಕಂತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಿಂದೆ ಗತಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಗೆದಷ್ಟು ಮುಗಿಯದ ನಿಧಿ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ GPS ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಪಾಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಹುಡುಕಾಟ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇ, ಅಲ್ಲೋಡು, ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾ ನೋಡೋಣ. ಇದೆ. ಏನು? ಇದೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ. ಬನ್ನಿ ತೆರೆಯೋಣ. ನೀವ್ಯಾರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ನಾನೇ ಇತಿಹಾಸ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾವುದೋ ಭೂತಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಎಲ್ಲವೂ ಶುರುವಾದಲ್ಲಿಂದ. ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಾಂಗ ಸಿಂಧು ನದಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸುಂದರ ಊರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯ ರೂಢಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅವನತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಾಂಗ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರ್ಯ ಸಂತತಿಯ ಇವರು ಚತುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ವೈದಿಕ ಆರ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವೈದಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಜನನವಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜೀವನದ ಜನಪದ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಜನಪದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಹಾಜನಪದವೆಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ನಂದರಾಜ ಅವನ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಿಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೇಧಾವಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅರಸರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಕನಿಷ್ಕ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್, ವಿಜಯನಗರದ ಭವ್ಯತೆ, ಚೋಳ, ಚೇರ, ಪಾಂಡ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಜರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಸಿತು. As ancient India evolved, new ideas began to shine. Ideas of peace, non-violence, and self-discipline. Now our journey enters the realm of profound philosophy, Jainism. A tradition strengthened by Mahavira, built on the ideas of ahimsa, truth, and discipline. Tonight we unfold a special Karnataka chapter, the story of Chamundaraya, the great king who built the magnificent Bahubali statue at Shravanabelagola. And we also honor Gulakayaji, a symbol of pure devotion that always rises above pride. Through graceful movement, our dancers now depict the essence of Jainism, calmness, compassion, and inner victory. At the time of the grand Mahamastakabhisheka of the towering Bahubali statue, Chamundaraya entered with all his royal titles. As he stood gazing at the magnificent statue he had constructed, kings, feudatories, and ministers who had arrived from 56 different kingdoms began praising him. Ah, what an extraordinary statue. No one else on earth could have built something so marvelous. Only Chamundaraya is capable of creating such a masterpiece. Such words of praise echoed all around. Hearing this continuous admiration, pride
slowly began to rise in Chaundaraya's mind. Sensing this inner arrogance, Kushmandini Devi herself descended, taking the form of the elderly woman, Gulakaiyachi. When the first pot of sacred milk for the Mahamastakabhisheka was about to be poured on the peak of the Bahubali statue, the pride-filled Chaundaraya performed the Abhisheka. But the milk he poured did not flow down the statue's chest. Even when countless pots, pitchers, and large vessels of milk were poured, the milk refused to flow downward. Seeing this, Chaundaraya became anxious. At that moment, an old fruit-selling woman approached with a small pot of milk and said, "Please grant me permission. I will climb up the platform and offer the little milk I have to the great Bahubali." Though the guards and the attendants tried to stop her, Chaundaraya himself ordered them to let her go. Despite her age and difficulties, the old woman slowly climbed the steps, limping her way up to the top. She reached the peak and gently poured her small offering of milk on Bahubali's head. To everyone's astonishment, the milk instantly flowed from the head to the feet of the statue, cascading like a great river and collecting below to form a large sacred pond. This later became famous as Shravanabelagola. From that day until today, the goddess Kushmandini, who shattered Chaundaraya's pride, is worshipped in front of the Bahubali statue as Gulakaiyachi. Soon after, another path of wisdom illuminated the subcontinent, the path shown by Gautam Buddha. His ideas of truth, mindfulness, and kindness transformed millions. This performance captures Buddha's journey from suffering to enlightenment. Sit back and experience the light of awakening.
we step into the age of the empire that unified Indian rulers like never before, the mighty Mauryan dynasty. Among its greatest rulers, one name echoes through time, Ashoka the Great. Join us as we relive a transformative journey. Ashoka, a warrior turned philosopher. The Kalinga War led to an epiphany, shaping a legacy of dharma, compassion, and peace. Watch as our students bring this powerful story to life. Love, courage, patience, peacefulness, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, selflessness, self-sacrifice, truthfulness, righteousness, justice, mercy, graciousness, humility, empathy, sympathy, supreme knowledge, supreme wisdom, supreme moral, love for all beings, hope, trust, or faith in the goodness of God or nature. These are the 24 spokes in the Ashoka wheel, which represents 24 virtues. स्वस्ति श्रीमन्महा प्रचंड युद्धोद्दाम विजय श्री विलास पराक्रम प्रताप कलिकुमार वैरिराज गज कंठीरव अप्रतिम शूर शरणागत संरक्षक साम्राट चक्रवर्ती अशोक Ashoka, being a fearsome hunter with all royal military training and other Vedic knowledge, a terrific fighter, a frightening warrior, and a heartless general, went on to command several regiments of the Mauryan army. Ashoka was known for his unquenched thirst for wars and campaigns, launched to conquer the lands of other rulers, and became known as Chandashok. Ashoka's reign, being quite bloodthirsty, his next hunt was the conquest of Kalinga, the greatest invasion ever recorded in Indian history, where the whole of Kalinga was plundered and destroyed, where about 1 lakh people were killed on Kalinga's side in 263 BC.
What have I done? If this is a victory, what's a defeat then? Do I do it to widen the empire and for prosperity, or to destroy the other's kingdom and splendor? One has lost her husband, someone else a father, someone a child, someone an unborn infant. The brutality of the conquest led Ashoka to adopt Buddhism, which he believed is beneficial for all human beings as well as animals and plants. He used his position to propagate the relatively new religion to new heights. So he built 84,000 stupas, viharas, chaityas, and residences for Buddhist monks all over South Asia and Central Asia. Ashoka ruled for an estimated 40 years. In the history of the world, there have been thousands of kings and emperors, but Ashoka shines and shines brightly like a bright star even unto this day. स्वस्ति श्रीमन्महा प्रचंड पराक्रम प्रताप कलिकुमार शरणागत संरक्षक शांति साम्राज्य संस्थापक सम्राट चक्रवर्ती अशोका. As the echoes of ancient wisdom fade, we conclude our journey through the cradle of civilization. Join us as history unfolds further and opens for a new era filled with kings, kingdoms, culture, and change. Let the saga continue. Good evening. As the grandeur of ancient India, with its mighty empires and profound knowledge began to fade, a new chapter quietly unfolded. The legacy of the past did not disappear, it transformed. Yes, with new rulers, fresh ideas, and different cultures blending into our land, India stepped into a remarkable era of change, and thus began a magnificent new period in our history, the medieval period. This era brought divine temples, flourishing trade, and evolving languages, a true celebration of culture. Along with cultural growth, new political powers also emerged. The Delhi Sultanate, founded by Qutbuddin Aibak, marked the beginning of Muslim rule in India. And soon after, a powerful empire rose to glory, the Mughals, whose art, architecture, and administration shaped Indian heritage, presenting the cultural glory of medieval India. Countless footsteps have fallen on the soil of India. Among them lies the imprint of the Delhi Sultans. For centuries, the Sultans of Delhi held this land's politics, culture, and religion firmly in their hands. But history never stands still. New empires rise, old ones crumble. Your Majesty, a fierce hawk is swooping towards us.
That is no ordinary hawk. That is a war hawk. The name Babur was heard for the first time on the northern frontier, the first step of the Mughal Empire. Khudra, Sharaf! 1526, the Battle of Panipat. With masterful war strategy, fearless soldiers, and powerful Turkish cannons, Babur shook the very fortress of the Delhi Sultanate. Whispers are calling from dunes far and wide. Storms of the desert with us they ride. Voices of warriors echo through time, guiding our blades as the banners align. This land must lie in the hands of strong. I will carve the image of the Mughal Empire here. Those words were no ordinary words. They marked the beginning of a new era, the birth of the Mughal Empire. Khudra, Sharaf! After Babur, the true rise of the empire came with Akbar. His rule did not run on fear, but on unity. An empire cannot be built by the sword alone. It must be built by winning hearts. The idea of Deen-e-Ilahi, religious tolerance, land reforms. Akbar was not just an emperor, he was a leader of the people. The most artistic age of the Mughal Empire, the era of Shah Jahan. To him, art mattered more than war, emotion mattered more than politics. I shall create a wonder that will live forever in the heart of time. That wonder, the most beautiful jewel the world has seen, the Taj Mahal. From Babur to Akbar, from Akbar to Shah Jahan, the Mughals brought more than battles to India. They brought new systems of governance, marvels of architecture, fresh forms of music and art, a new flavor to language and new colors to culture. The footsteps of the empires that once walked this soil. None remained forever, but they taught us one truth. History carries power. But history never fades. Empires rise and eventually fall. As the Mughal power weakened, a new force was ready to rise in the western lands of India, bold, determined, and unstoppable. Welcome to the era of Swarajya, the Maratha Empire. In Maharashtra, a lion roared, Chhatrapati Shivaji Maharaj, a leader who stood for justice, independence, and people's rights. His brilliant strategies and guerrilla warfare made him the pride of our nation. After him, Chhatrapati Sambhaji Maharaj continued the struggle with unmatched bravery, sacrificing his life to protect Swarajya. Jai Bhavani!
बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी जाली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली रग सिंह रग रग में ले तू युग जागे जागे हम जागे जागे ऐसा लाया है तूफान ओ भगवे की शान में चमका आसमां आया है तूफान एक आंख में पानी और एक में हनुमान आया है तूफान रग सिंह रग रग में ले तूफान रग सिंह रग रग में ले तूफान Meanwhile, in Rajasthan, the story of Rani Padmini echoed, a queen who chose honor over defeat, courage over surrender. Their bravery reminds us that the spirit of India has always stood strong. Let us now get ready for the next performance, which is truly a delight to be witnessed. बहुत समय पहले राजस्थान की वीरभूमि में एक ऐसा राज्य था, चित्तौड़, जो अपने पराक्रम, शौर्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान की वीरभूमि पर बसा था चित्तौड़, बल्कि अपने आत्मसम्मान और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध था। इसी भूमि ने कई वीर योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी, रानी पद्मावती। उनकी सुंदरता की कहानियां केवल राजाओं तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि दूर दराज के देशों तक पहुंची। पर रानी पद्मावती सिर्फ सौंदर्य की मिसाल नहीं थीं, वे साहस, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतिमा थीं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सम्मान की रक्षा के लिए एक नारी क्या कुछ कर सकती है।
रानी पद्मावती ने अपनी मान और सम्मान को बचाने के लिए जोहर किया। इसी वजह से आज भी राजपूत रानी पद्मावती को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। Not to admire India, but to rule India. Trade slowly changed into control, control into power. Let us now welcome grade 8 on the stage to showcase the colonial rule in India. As the value of the Marathas echoes through time, their resistance shaped India's destiny. But while our heroes guarded the land with pride, a new challenge was silently rising on the horizon. Did you know our journey to freedom took a sharp turn when foreign powers began to set their eyes on our land? Exactly. And this shift truly began with the Battle of Plassey, a turning point that slowly led to British rule in India. But India was not ready to surrender its spirit. A flame of rebellion slowly started spreading across the entire country. That flame soon turned into a revolt of 1857, India's first bold declaration that we would not bow down. Among its bravest warriors was a queen whose courage still inspires us. Rani Lakshmibai, fearless, determined and unforgettable. Though the revolt was crushed, its impact was powerful. The desire for freedom only became stronger. And then emerged a leader who changed everything, Mahatma Gandhi. Through the power of truth and non-violence, he gathered millions to join the freedom struggle. From the non-cooperation movement to Salt March and Quit India, each step brought us closer to independence. Along this journey, our identity too began to take shape. The story of our national flag reflects the passion behind our freedom struggle. Pingali Venkaya, the visionary who designed our tricolor, gave India a symbol of unity and pride. Saffron for courage, white for peace, green for prosperity, and at the center, the spinning wheel representing self-reliance. And how can we forget the brave revolutionaries? Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, who sacrificed everything for a nation's future. Finally, the most awaited moment arrived. 15th August 1947, India breathed the air of freedom. But then, a new responsibility began to build a just and equal nation. On 26 January, the Constitution of India came into force, crafted by the wisdom of Dr. B.R. Ambedkar and the Constituent Assembly. Let us witness this moment in history come alive on stage. Jai Hind! ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭವ್ಯ ಭಾರತ. ಪಿಂಗಾಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅದೊಂದು ಕಾಲ ಮೊಘಲರ 4ನೇ ರಾಜ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾರಲು ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಯುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸರ್. ಸೋತೆವು, ಹೌದು, ನಾವು ಸೋತೆವು. ಭಾರತ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯಿತು, ಭಾರತ ನಿಲುಕಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಛಲ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತು. ಜ್ವಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಳೇ ಕಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಮಟ್ಟ 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 ಮಡ್ನಿನಾದ ವಟ್ಟ ಮರ್ವಯಂ ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಸ್ತನೋತ್ತು ನ ಶಿವ ಶಿವಂ ಚಟಾಟ ವಿಕಲಜ್ವಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಳೇ ಕಲೇವಲಂಬ್ಯ ಲಂಬಿತಾಂಬುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಮಟ್ಟ 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 ಮಡ್ನಿನಾದ ವಟ್ಟ ಮರ್ವಯಂ ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಸ್ತನೋತ್ತು ನ ಶಿವ ಶಿವಂ. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है. अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है. तो देखो मुझ पर आनी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई. झांसी की ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಆ ವೀರ ಮಹಿಳೆ. माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के अगर कहे विजय भव. बड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀರ ಯೋಧ ಅವರೇ ಮಂಗಲ 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 ಮಂಗಲ
ಭಾರತೀಯರ ಮೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ. बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो की हार हाँ बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो की हार हाँ कोई हमसे जीत न पावे चले चलो चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो भले घोर अंधेरा छावे चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो टूट गई जाओ उंगली मुट्ठी पांचों मिली जाओ बन गई मुट्ठी. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर नए रंग भरने को खून चला खुली सी चोट लेकर बड़ी सी टीस लेकर आहिस्ता आहिस्ता सवालों की उंगली जवाबों की मुट्ठी संग लेकर खून चला. ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಯವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 1857 ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀರತ್ವ ಮೆರೆದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಯೋಧ, ಶೂರ, ವೀರ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बारी से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती. ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. शमशीर से दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर दे, टुकड़े हजार कर, याद खेल मौत का जीत की तुम बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, गुमान कर, घमंड कर, युद्ध कर, भयंकर. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖ್ದೇವ್, ರಾಜ್ಗುರು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23, 1933ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವೀರತ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭ. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे. ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे. हो पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे. वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम. ಕೇವಲ 78 ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಶುರುವಾದ ದಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 50,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. For every nation, there are moments in history that defines its soul. For India, one such moment was the partition of India. But from those difficult days rose a nation determined to rebuild itself.
presenting India from partition to progress by the students of grade 6 and 7. आज्ञा, आज हम अपने राष्ट्र के इतिहास, संविधान, महान नेताओं और देश की निर्माताओं को याद करते हुए एक स्वर्णिम यात्रा पर निकले हैं। आपको पता है 15 अगस्त 1947 वह दिन था जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम था यह स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता ने हमें एक नया भारत बनाने का अवसर दिया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है आजना, इसी आज़ादी के साथ इतिहास का सबसे बड़ा दर्दनाक अध्याय भी जुड़ा है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर किया, परिवार बिछड़ गए और देश के भूगोल के साथ साथ दिलों में भी विभाजन हो गया। हम विभाजन से यही सीखते हैं कि एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। मैं इतिहास हूँ। मानव के पद चिन्हों को देखते हुए हजारों वर्षों को पार करके आई हूँ। भारत की स्वतंत्रता यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की सांसें, बलिदान, दर्द और सपनों का संग्रह था। आज मैं आपको एक देश का जन्म और 2 देश में बांटकर टूट जाने की कहानी सुनाती हूँ। 18वीं शताब्दी में व्यापारी बनकर आए विदेशियों के शासन के अधीन भारत की मिट्टी मौन नहीं थी। भगत सिंह का साहस, नेताजी का गर्जना, गांधी जी का अहिंसक मार्ग, सब स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता की छाया में खड़ा था विभाजन का अंधेरा। ब्रिटिशों का अंतिम उपहार, भारत पाकिस्तान का विभाजन। एक ही धरती पर पले बड़े हाथ अब एक दूसरे को पराया समझने लगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख 100 वर्षों का सहअस्तित्व कुछ ही क्षणों में टूट गया। इंसान को देखने की नजर बदल गई। लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए, अपनी मिट्टी, अपना घर, अपनी यादें पीछे छोड़नी पड़ी। ट्रेन विस्थापित लोगों से भर गई थी। आखिर वह पल आया, 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ। बच्चे हंसे, सबने मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई, स्वतंत्रता का सपना साकार हुआ। स्वतंत्रता और विभाजन, ये दोनों हमारे इतिहास की अविभाज्य अध्याय है। एक उत्सव, दूसरा गाँव, लेकिन दोनों एक ही बात कहते हैं, इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। इन सब से ऊपर मानवता होती है। आजादी मिली, पर देश को व्यवस्था देने वाला एक मजबूत संविधान चाहिए था, और तब शुरू हुआ भारत के संविधान का निर्माण, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
उन्होंने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने वाला संविधान बनाया। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। समानता, न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। वे समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण की महान प्रतीक थी। अब आते हैं उस महान व्यक्तित्व पर जिन्हें पूरा देश मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जीवन यात्रा हमें बताती है कि बड़ा सपना देखो और उसे पूरा करके दिखाओ। वे विज्ञान की दुनिया में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। भारत के महान इंजीनियर, भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया, जिन्होंने आधुनिक भारत में तकनीकी प्रगति की नींव रखी। उनका योगदान इंजीनियरिंग छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस तरह खुशियां मनाई गई? विविधता, एकता, सौंदर्य और बलिदान की भूमि है भारत। ये चंदन की भूमि है या अभिनंदन की भूमि है? ये तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है? इसके कंकण कंकण शंकर है, इसके बूंद बूंद गंगा जल है। विविधता, एकता और त्याग की बलिदान है भारत। ये तिरंगा भारत की शान और अभिमान है, जिस पे हमारी जान कुर्बान है। लोक नृत्य देश की आन बान शान को दर्शाता है। पंजाब की भांगड़ा, गुजरात की गरबा, महाराष्ट्र की लावनी, कर्नाटका की यक्षगाना, केरला की कलरीपट्टू, राजस्थान की घूमर, कीचड़ में भी खिल के अपनी अस्तित्व को नहीं खोने वाला हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। कई रंगों से सज्जित, चांदनी से चमकता हुआ पक्षियों का राजा मोर।
बाद देश की बल की प्रतीक शांति, सम्मान और त्याग की प्रतीक अशोक चक्र। हमारी शिल्पकला सबसे पुराना और सबसे आकर्षित। हमारी शास्त्रीय नृत्य देश की इतिहास को सुनाती है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, आओ चलो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में तुम्हें जानकारी देता हूं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल उतना ही आकर्षक जितना कि मोर। पंकज अर्थात कीचड़ से उत्पन्न ये हमारे पवित्रता, लचीलेपन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पनपने की क्षमता का प्रतिनिधित्व कराता है। यह प्रकृति का ऐसा आश्चर्य है जो जीवन में कठिनाइयों से शीतलता और गरिमा के साथ ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अद्भुत राष्ट्रीय प्रतीक देश की पहचान कराते हैं।
मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने रंगों से हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। उसके जीवंत पंख, सुंदर नृत्य हमारी संस्कृति की भव्यता और विविधता का प्रतीक है। एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज और दूसरा धर्म का कर्ज निभाता है। भारत माँ की लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को भारत माता की सलाम। यस सर। आपकी छुट्टी रद्द की गई है। जल्द से जल्द आप सरहद पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके सर, जय हिंद। मेरे जाना
हमारे ऊपर हमला कर दिया है। माँ, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बन लगे डंके। चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसा। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। ತೆನೆಗೆ ತೆನೆಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು, ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ಬೆವರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ತೆನೆ ತೂಗಿ ಆಡುವಾಗ ರೈತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆ, ಅವನಾಸ್ತಿ ನೇಗಿಲು ನಮ್ಮ ಸಾಕೋ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ವಳು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರಿನ ಒಳಗೆ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ವವೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಜೈ ಭೂಸಿರಿಯ ಜೈ ಮಳೆಹನಿಯ ಜೈ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರುಣ. ಜೈ ರೈತನಿಗೆ ಜೈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಪೂರ್ವವೇ ಜನ್ಮದಿನ. हॉकी हॉकी हमारी राष्ट्रीय खेल है, जो एकता को दर्शाता है। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा।
करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे Now, the students of grades 4 and 5 will showcase the country's development in space technology, featuring scientists and planets from various fields through dance performances. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard our very own school spaceship. Yes, and today the stage is not just a stage, it's a super launch pad to space. Sanchi, are you ready for takeoff? I'm more than ready, Captain. We are going to explore stars, planets, comets, everything magical in the universe. Space has always amazed us. The shining stars, the glowing moon, and giant planets that makes us dream bigger. And today, our young astronauts of grade 5 are all set to shine brighter than constellations. So, buckle up. Sit back and get ready for a galaxy full of fun and excitement. Mission Control says, let the space adventure begin. Sanchi, where do we start our journey? Sun, the boss of the solar system. Bright, powerful, more than 4.5 billion years old. This force is what holds our entire solar system together.
Radiant and powerful like the sun itself, let's give a big round of applause to our brilliant performers. Next comes Mercury, the fastest planet in our solar system. Small, rocky and super speedy. It is also closest to the sun. It continues to amaze scientists with its craters and mysterious surface. मर्क्यूरी सा तेरा प्यार, मर्क्यूरी हो सा तेरा प्यार, मर्क्यूरी सा तेरा प्यार, मर्क्यूरी हो सा तेरा प्यार। सर पे मेरे चढ़ा है ऐसे तेरा बुखार, मर्क्यूरी हो सा तेरा प्यार, मर्क्यूरी हो सा तेरा प्यार। फिर ज्यादा ऐसी क्या रुसवाई है, तू मेरे दर्द पे दिल की दवाई है। तू जो मिले आए करार, मजबूरी समझो ना यार, मर्क्यूरी हो सा तेरा प्यार। फिर ज्यादा ऐसी क्या रुसवाई है, तू मेरे दर्द पे दिल की दवाई है। तू जो मिले आए करार, मर्क्यूरी सा तेरा प्यार, मर्क्यूरी ओ सा तेरा प्यार। It's Venus, brightest planet and Earth's twin, but extremely hot and covered in thick clouds. Still a beautiful wonder in the night sky. मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। And now our favorite, Earth, our blue home with life, oceans, mountains and forests, spinning for day and night, orbiting for seasons.
हर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये किला तो शहर एक से, गांव एक से, लोग एक से, नाम एक। फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने, ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैंने तोड़े हैं, छोड़े हैं क्यों। मेरे साथ चले हम चले के उड़े ये क्यों। Next to Earth floats our moon, calm, glowing and full of craters. It controls our ocean tides and holds footprints of astronauts. तेरी चांदनी का जादू हर दिल को लुभाए, कभी सर्दी की शीतलता, कभी गर्मी में छाँव बन जाए, बन जाए। तू ख्वाबों का हम सफर, तू रातों का हम राज। तेरे बिना अधूरी लगे, पास माँ की बात बन जाए। तू ख्वाबों का हम सफर, तू रातों का हम राज। तेरे बिना अधूरी लगे आसमां की बात। चांद ओ चांद दिल को छू जाए, तेरी रोशनी में खो जाए रूह की परछाई। तेरा साया जब तक है साथ राह में, उलझन कैसी। तेरे साथ हर पल जीना अब है एक मनोरथ प्यारा। तू ही तो है वो कशिश जो आसमां से जीने की। तेरी परछाई मैं देख लूं सब ख्वाब हकीकत सी। चांद ओ चांद दिल को छू जाए, तेरी रोशनी में खो जाए रूह की परछाइयाँ। Here comes the red warrior, Mars. Red because of time with soil, with volcanoes, valleys of ancient water. Maybe someone here will walk on Mars someday.
and the planets can fit inside, with a huge red straw and more than 90 moons. Stylish planet, Saturn, wearing bright rings of ice and rock, always elegant and photogenic. A jewel of solar system. Entering the icy zone, Uranus, the planet that spins on its side like a rolling ball. Its seasons last 20 plus years, wrapped in a blue-green glow.
मर्जियाँ जिद के मारे भोले भाले मन मर्जियाँ मन मर्जियाँ Finally, Neptune, farthest from the sun. Cold, dark, and home to superfast winds. A deep blue marble floating in space. बरसा दे इश्क़ा की स्याहियाँ रंग जाऊं रंग रंग जाऊं रे हाँ रे मैं तुझ पे मैं झर 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 जाऊं हाँ रे पिया बस तेरी मैं हो झूले I'm so inspired. Same here. Now it's time to meet real space heroes The brave astronauts. and brilliant scientists. Let's welcome our space heroes. Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to travel to space. He flew on a space mission in 1984 and became a national hero. When he looked at India from space, he described it as Sare Jahan se Acha, which means better than the whole world. His journey inspired millions of Indians and showed that our country can reach the stars. Kalpana Chawla, the first Indian-born woman to go to space. She flew on Space Shuttle Columbia 2 times. She helped study Earth from space and worked on important science experiments. Kalpana showed that with hard work and courage, dreams really can take you beyond the sky. Raja Chari, an Indian-origin NASA astronaut who flew to space as the commander of the SpaceX Crew 3 mission. He spent more than 6 months on the International Space Station doing science experiments and helping space research.
Rajachari showed that with hard work and curiosity, you can become an astronaut too. Sirisha Bandla, an Indian origin astronaut who flew to space with Virgin Galactic. On her mission, she helped with science experiments and showed that space travel is not just for astronauts in suits. Anyone with passion and courage can reach the stars. Shubhanshu Shukla is an Indian Air Force officer who became an astronaut. In 2025, he made history by becoming the first Indian to travel to the International Space Station. He has flown many fighter jets and inspires us to dream big and reach for space. Sunita Williams is an Indian origin NASA astronaut who has spent more than 300 days in space. She has flown on 2 space missions, worked in space 7 times, and even ran a marathon while orbiting Earth. She inspires us to be strong, brave, and never stop exploring. Dr. APJ Abdul Kalam was one of India's brilliant and most loved scientists. He helped build rockets and missiles for our country, which is why he is called the Missile Man of India. He later became the President of India and inspired children everywhere to dream big and never give up. Ritu Karidal, an Indian space scientist known as the Rocket Woman of India. She helped lead India's Mangalyaan mission to Mars and worked on Chandrayaan-2 as well. She showed that science, hard work, and big dreams can take you all the way to other planets. Tessie Thomas is an Indian scientist known as the Missile Woman of India. She worked at DRDO and helped design important missiles for our country. She is a great example of how girls can become brilliant engineers and scientists with hard work and confidence. M. Vanita, one of the India's most inspiring women scientists. She works at ISRO and became famous as the project director of Chandrayaan-2, India's mission to the moon. She was the first woman to lead such a big space project. Her hard work, leadership, and calm nature helped guide India closer to the moon. Today, she inspires many children to dream big, believe in themselves, and reach for the stars. That was truly heroic. You showed us the courage and passion of real space explorers. Incredible performance. Our mission isn't over yet. Because colorful visitors are coming. Curious and full of surprises. Traveling light years just to dance. Presenting the aliens.
little softer, please. A little louder, please. A little louder, please. A little louder, please. And now freeze. Jump up. Get down. Stand up. Oh, turn around, 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 turn around. Now, back to India, To celebrate one of our proudest moments, a mission of courage and science, a mission that amazed the whole world. presenting Mission Mangalam. Mangalam, Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. Om Mangalam, Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है. 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है, क्योंकि दिल में मार्स है. अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है. दिल में मार्स है. ओम मंगलम, मिशन मंगलम, स्पेस मंगलम, शटल मंगलम, पूर्ण मंगलम, स्वैग मंगलम, हैश मंगलम, टैग मंगलम, प्रेम मंगलम, मिशन मंगलम, काउंटडाउन इग्निशन मंगलम, ओम मंगलम, मिशन मंगलम, टेलीस्कोप जारे स्वाहा. Om Mangalam, Mission Mangalam. Om Mangalam, Mission Mangalam. अपने ब्रेन 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 की है कारस्तानी, हम तो ढूंढ 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 ले फायर में पानी, फायर में पानी. अपने देश 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 में सब कुछ मुमकिन है. वी डोंट नीड 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 नो मेहरबानी, नो मेहरबानी. पूरा चांस है. 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है. ओ दिल में मार्स है. अपने दिल में मार्स है. उड़ने की प्यास है, क्योंकि दिल में मार्स है. ओम मंगलम, मिशन मंगलम, स्पीड मंगलम, मेडल मंगलम, जोश मंगलम, जशन मंगलम, स्टाइल मंगलम, फैशन मंगलम, कॉस्मोस कंडीशन मंगलम, टेक ऑफ पर मिशन मंगलम. ओम मंगलम, मिशन मंगलम, कायनात सारे स्वाहा. The Chandrayaan 3 is launching. Stand by. 5, 4, 3, 2, 1. शाबाशियों.
जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। India's Space Vision, 2047, SPADEX and the Future of NGLV. India's journey to becoming a global space powerhouse continues to gain momentum, with the ambitious SPADEX launch marking a pivotal step toward ISRO's next-generation launch vehicle project. Currently, ISRO earns modest revenues in the lucrative global space market, despite its talent pool offering launch services at 2/3 of the cost of its competitors. The SPADEX launch isn't just another milestone. It's a catalyst for ISRO's vision of cutting-edge, reusable rockets capable of launching heavier payloads into orbit at lower costs. With SPADEX paving the way, India's Space Vision 2047 aligns with the global push for affordable and sustainable space exploration. India's dreams of reaching new frontiers are closer than ever. With the NGLV project, the sky is no longer the limit. It's just the beginning. Sanchi, wasn't that spectacular? Our students showed India's brilliance. Absolutely. That performance made us proud to be Indians. And just like that, our space adventure ends. But astronauts say, see you on the next mission. Today, our kids traveled planets, Danced with stars. and became brave astronauts. Keep dreaming big. Keep exploring. Keep shining like stars. Mission Control signing off. Thank you and good night. As our remarkable journey from Indus to infinity reaches its grand conclusion, we stand at the threshold of a finale that celebrates the spirit of progress, creativity, and boundless joy. To mark this vibrant end, our talented performers are ready to light up the stage with an energetic medley of Bollywood rhythms, a tribute to the enthusiasm and passion that define our young stars. Ladies and gentlemen, presenting the grand finale, let the celebration begin. ಇಂತಹ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಬರೆದು ಅದನ್ನೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರು ನೆನಪಿಡುವಂತಹ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಅದು ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಮಿತಿ. ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸವೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ನನ್ನಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಡಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕಿವಿಕೊಡುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಅಂತರಾಳದೊಳಗೆ ಸಾಂದ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದರ್ಶನ.
मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे तुम क्या मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है Dance. Come on, dance. Dance. निगोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा कटीली तेरी अखियां जैसे नोग नुगीली नाइफ दा निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी
बैंकी टाइप दा किसी हिट गाने भेजो गवर्नमेंट खा देगी तू फटीचर से ये दिल बन जाएगा शहजादा ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती डांस बसंती हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती डांस बसंती डांस 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 सर झुका के कर सलाम है शाम शानदार आसमां से आ गिरी है शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शाम There's something about tonight, something very special. There's something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना. For you to be my one and only, मैं तो तेरे नाल नचना. When I see you looking at me, आजा बात कर दिल की, होने लगेंगे अफसाने. So hit, so sing it, now throw your hands up and say. देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहता पर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om
overflow with delight and our spirits soar with pride. Every performance this evening was not merely a showcase of talent, but a reflection of commitment, imagination, and the countless hours of dedicated effort contributed by our students, teachers, choreographers, and the entire support team. Our sincere and heartfelt gratitude goes out to our respected correspondent, Mrs. Shruta Jitesh, Principal, Mrs. Joy Jeevan Rai, Academic Coordinator, Mrs. Usha Hegde, teachers, parents, and all our cherished well-wishers for their encouragement and gracious presence. With that, this is your host Arshil. And Sadhvi, signing off for the evening. Thank you and good night.